Are you Robert? Okay. Hello, Robert. Hello, good evening. Okay. Hello. Okay, waiting for more people and come in, and then we will start. Okay. Oh, fantastic. Okay. Whereabouts are you based, Hani? Thank you. Hello, xin chào mọi người. Đã có ai vào chưa? Hello, anyone there? Okay. Just a second. Everybody say hi. Hình như có cái máy của ai nó bị vọng tiếng đúng không ta? Hello Nhật Nguyễn. Hello. He's my fan. Hello. Say hi to Robert. Hey, Juno. Hello, how are you, Juno? Where's Khoác Lê? Where are you, Khoác Lê? Mọi người ăn tối chưa? Giờ này mọi người đã ăn tối chưa? Bê hù quá à, không ai ăn nổi gì rồi quá. Mọi người like và share livestream cho Hani và Robert nha. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hello Hani, hello Phương. Cảm ơn Juno. Vọng âm. Chị Phương Nguyên có ở đó không ạ? Mình đang ở đây. Hình như là chị kiểm tra, không biết là máy của ai bị vọng âm á hả? Không biết là máy của Hani, máy mình hay là máy của anh Robert nhỉ? Được chưa ta? Em nghĩ là chắc hình như là máy của anh Robert á. Nếu như mà bạn ấy để speaker ngoài thì có thể, hình như là bạn ấy để speaker ngoài. Vậy mình có thể nói bạn đó chỉnh làm sao được không ta? Thế thì bạn ấy sẽ phải đeo mic. Vậy mình nói ảnh chị ha. Ok, chắc chị nói anh Robert đeo mic thử xem sao ạ. Anh... Hello Robert. Hello, good evening. It's a little bit echoing from Hani's side, so do you can put on the microphone or something? Yeah, sure. One moment. Thank you. Không biết là chị Phương đây là lần đầu mình ama hay là đã nhiều lần rồi chị ha? Đây là lần đầu mình làm kiểu như thế này. Wow, your first time. Any scared? A little bit. Okay. Chưa, in my first time. Is it better? I think it's better. How's the sound quality now? Okay, sure. It's better. Okay. Hi everyone. Okay. Welcome back, guys. I will be your host today for AMA between Moon Invest and THAM Fantasy. We have Mr. Robert, CEO and co-founder from THAM Fantasy. He joins us today. Okay. Say hi to everybody, Mr. Robert, please.
Hey everybody, it's a pleasure to be here, and good evening. Really excited to introduce you all to Tap Fantasy Metaverse. Excited to be here. Thank you. Mr. Robert mới gửi lời chào đến tất cả mọi người. So I'll give you a little bit of background in terms of myself. Basically worked and lived in Asia for almost 20 years now, mostly in Taiwan and China. So I have a pretty strong background in gaming, blockchain, as well as data and AI. So I've been in and out of blockchain probably the last 5 years, and specifically in the data space. I've worked quite closely with China Telecom, China Mobile, and China Unicom in China, working on big data projects, consumer behavior projects. My company was acquired a few years ago by Deloitte Consulting, but always been a gamer at heart, and have worked quite closely with our gaming studio on sort of many different projects over the years. And we're really just delighted to bring this project to life. And really look forward today to telling you guys a little bit more about some of the exciting things we do, and specifically about the game. So thank you, and I'll turn it back over to you. So, xin chào tất cả các bạn. Tôi rất là vinh dự và háo hức khi có mặt tại buổi ngày hôm nay. Thì tôi đã làm việc và sinh sống tại châu Á trong khoảng gần 20 năm qua. Và ở trong lĩnh vực blockchain, dữ liệu và công nghệ sâu thì tôi đã có kinh nghiệm hơn 5 năm qua. Trong thời gian qua thì tôi công tác chủ yếu ở mảng dữ liệu và ở mảng kinh tế số, và ở những công nghệ sâu như AI, blockchain. Về sở thích cá nhân thì tôi là một game thủ bằng tất cả trái tim mình. Tôi chơi game rất là nhiều, và tôi cũng rất là hào hứng về lĩnh vực mới này. Trong những năm qua thì tôi đã nắm giữ những vị trí quan trọng ở rất nhiều dự án quan trọng. Vì vậy mà tôi tin tưởng rằng những kinh nghiệm của mình ở dự án này, và những cái sự nhiệt huyết và những sở thích cá nhân hay là những nguyện vọng của tôi, vì thế nên là tôi rất mong muốn sẽ được mang đến cho các bạn cái dự án mà chúng ta chuẩn bị nói tới đây. Thank you, Robert. Next, I respectfully invite you to share what is Tap Fantasy. Yeah, sure. Well, in a few words, we get quite excited explaining what is Tap Fantasy. So I'll try to do that in a sort of clear and succinct way. Basically, our goal here is to build the world's first ACG, so that's animated cartoon game metaverse on the blockchain. So we're a bit unique in terms of, I'll get to our background, tell you a little bit about our team and the studio in just a bit, but in terms of an ACG game, it's quite unique in that we have, really an amazing community. Okay, two reasons. One, the fan base, our community is very loyal. For them, sort of anime, this is a real passion. It's a lifestyle, and this really feeds into the second point, that is these individuals, this community tends to spend a lot more on gaming. Again, this is not just a game for them, this is a lifestyle, it's an extension of their passion. So that's why we're a little bit unique compared to other games. And I think the sort of perhaps an additional point about the game is up to now, I mean, the game's been around for just over 2 years. So this is actually the sort of the second version, version 2.0, if you will. So we have, a community globally of about 20 million players. It's, a fantastic relaunch. There's a lot of, for existing players, you'll notice a lot more developments on gameplay, etc. And currently, from a daily active user point of view, we're about, just under 1 million daily active users. So long story short, it's a game that, is really true to the ACG community. We have a great community to date, and we're really just looking forward to helping our community monetize, commercialize their passion. I think it's fair to say up until now, there's been really 3 ways that, people can make money from gaming. You're either, a top tier, maybe a 4th way, but you're number 1, you're sort of a top tier esports player, right? You're on the investment side.
or you're on the game dev side, developer side, which we are, or perhaps even like our amazing host here, you're an influencer or KOL. So it's really nice to be able to say, hey, listen, this is a play to earn game. We also have a design to earn model, and really that's giving back to the community and offering them a platform, to really, do what they love, game, have fun, but also, monetize their passion. And I'll get into a bit about how we do that in just a bit. That's a lot to digest, so I'll let the translation go through and take a pause. Thank you. Để nói một cách ngắn gọn thì cái nền tảng game của chúng tôi THAM Fantasy sẽ xây dựng một cái thế giới metaverse ở trong game, và cái nền tảng này sẽ xây dựng những cái sẽ hình thành nên những cái nhân vật ACG, đó là animation, cartoon, những nhân vật anime, và đây là một cái game rất là độc đáo và tôi muốn nhấn mạnh cái tính độc đáo của game. Cái thứ nhất là bởi vì hai lý do. Nó là dành cho một cộng đồng rất là đặc biệt. Cộng đồng này là cộng đồng của anime, của animation, của cartoon. Họ hâm mộ những cái nhân vật, và đó không chỉ là về một cộng đồng đặc biệt và có một sở thích đặc biệt, mà nó còn về cách lối sống, cách chúng ta hưởng thụ cuộc sống và chúng ta thể hiện điều đó trong game như thế nào. Game đã chính thức ra mắt vào năm 2019 và hiện nay đã được hơn 2 năm. Trong hơn 2 năm qua thì chúng tôi có tích lũy được khoảng hơn 20 triệu người dùng, và trong đó có 1 triệu người dùng là người dùng thường xuyên. Để mô tả về cái gameplay và để mô tả về game này thì tôi có thể dùng từ đó là từ đam mê, vui vẻ và trải nghiệm và chia sẻ với nhau. Game đã thu hút được rất là nhiều influencer, rất là nhiều những người ảnh hưởng, những KOL từ khắp nơi trên thế giới, và cái mô hình kinh doanh, cái model, cái thiết kế của game cũng rất là đặc biệt, mà sau đây chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Để nói về game này thì tôi chỉ có thể nói rằng đây là một game mà các bạn sẽ làm những gì mà bạn yêu thích, chia sẻ nó, có những niềm vui và có những niềm vui và tận hưởng điều này với bạn bè và với những người xung quanh mình. Trên đây là một số những cái số liệu mà tôi đã trình bày, có thể là trong một lúc thì nó hơi nhiều, và qua cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dần dần làm rõ từng điểm một trong số này. Thank you, Robert. Yeah, just a few other points as well. I should, I'll just mention a few other things in terms of why are we unique. And I'm not sure if it was picked up in the translation, but essentially we are an H5 game, so we're platform agnostic in that people can join via wallet, various exchanges, different social media platforms, and also we entertain and have created the ability for third-party developers to participate, create, and design game play as well. Really, this is a summation of many years of development, and some pretty rich features in terms of over 200 different characters, as well as some pretty high-profile design studios and partners. So I just wanted to make sure that was included as well. Thank you. Có một số điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và bổ sung thêm về những đặc điểm của game này. Thứ nhất là game được xây dựng trên nền tảng công nghệ HTML5. Đây là một cái nền tảng công nghệ cho phép các bạn có thể chơi trực tiếp trên trang web mà không cần phải tải game. Cái thứ hai, và ngoài ra là nền tảng công nghệ này cũng cho phép là nó nhúng hoặc là tích hợp trực tiếp với các wallet được xây dựng trên nền tảng blockchain. Một điểm nữa đó là các bên thứ ba, đó là những cái người dùng, người chơi game có thể trực tiếp xây dựng hoặc là build game này, hoặc là design cái game này trên nền tảng của chúng tôi. Hiện nay thì cái game của chúng tôi đã có hơn 200 nhân vật ACG rất là độc đáo. Ngoài ra là chúng tôi có rất nhiều những cái nhiều chức năng hay ho và thú vị, và có thể nói là hiếm có một game nào mà có nhiều tính năng hay ho, thú vị và độc đáo như game này. Cảm ơn. Phương bữa nay có vẻ dịch có vẻ mệt mỏi rồi đây. Okay, thank you. So next, in more detail, let's move to the advantages of fast fantasy. Yeah, sure. So as I mentioned, certainly we're H5, so it is platform agnostic. It's easy to join and have fun. I think another unique advantage is that just because the studio, because most of the people involved are gamers at heart,
we're looking for challenge. We're looking for something to really distinguish our gameplay from the other competitors out there. I think it's fair to say up until now, a lot of the blockchain games haven't been that engaging or challenging. So a lot of our time and investment has gone into our AI recommendation algorithm. So what that means is, if you're sort of an early, just sort of a new player that's onboarded onto the game, or if you're sort of a tier 1 esports athlete, we would expect that you'll find challenges throughout the different gameplay. Really, it comes from the heart. We're trying to keep the game interesting, challenging, and fun to play, right? Whether you're on the free to play or the sort of play to earn or even design to earn model. I think secondly, we are rolling out probably around the 10th or 15th of July of this year. And Happy New Year, by the way, to everybody. We're rolling out a lands and cities model. And really this is a way to onboard tons of third-party designers, coders, really anyone that wants to participate in the broader economy, right? So again, it's a way to provide a platform for artists, right, for entrepreneurs to engage with the game on a more commercial level, to share off, whether you're a designer or an artist, to kind of show off and hopefully make some money from your skill and passion. I think having a free-to-play model is also important because it can really, sort of be a nice entry point for many people. If they're not play-to-earn style, they can onboard and enjoy the game as well. So again, in terms of taking Axie's and Roblox's models, we've sort of combined play-to-earn, design to earn, and really, there's something for everyone. I think is the key point here. And again, this has come from just having a rich history in gaming, looking at what's going on in the market in terms of trends, in terms of what people like. So we think we have some nice advantages which will keep people coming back and hopefully having fun and making some money. Thank you. Tôi muốn nói lại một chút về cái công nghệ HTML5, cái công nghệ H5 mà chúng tôi đang xây dựng cái game này. Về cơ bản thì đây là một cái bước xây dựng rất là độc đáo. Và bạn có thể chơi trực tiếp ở trên trang web mà không cần phải tải game về. Điểm thứ hai đó là chúng tôi có những studio và chúng tôi có những partners rất là nổi tiếng. Và họ đều là những người rất am hiểu về game và bản thân họ cũng là những game thủ, những người chơi game từ trái tim của mình. Điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là về gameplay. So sánh với các đối thủ khác thì chúng tôi ứng dụng công nghệ AI để đưa ra những recommendation cho người chơi, đưa ra những hướng dẫn, tự động đưa ra những hướng dẫn và hướng dẫn người chơi. Chúng tôi cái tiêu chí của chúng tôi khi xây dựng game này đó là nó phải thách thức, nó phải vui vẻ. Và cái điểm nữa mà tôi muốn nhấn mạnh đó là game này kết hợp hai cơ chế play to earn và design to earn. Đây là cơ chế được xây dựng giống như là game AC và Roblox. Đây là hai cái điểm tạo nên cái mô hình kinh doanh chính và cũng là những cái điểm rất là hay ho trong THAM Fantasy. Một cái điểm nữa đó là chúng tôi khi mà xây dựng cái cơ chế design to earn thì chúng tôi tức là thiết kế kiếm tiền thì chúng tôi có rất nhiều những cái đối tác là nghệ sĩ, là những designers, là những studio, là những partners hàng đầu trên thế giới đang tham gia vào quá trình này. Và một cái điểm chính yếu mà tôi muốn nhấn mạnh đó là cái game hay là cái công nghệ hay là những cái thiết kế đứng sau đứng sau những cái này thì cái điểm chính yếu mà tôi muốn nói rằng nó phải vui vẻ để chơi và phải kiếm được tiền. Một cái điểm nữa đó là về cái mô hình kinh doanh, nó là free to play, nó rất là quan trọng. Cái mô hình kinh doanh free to play dành cho người chơi cực kỳ quan trọng để thu hút người chơi mới. Bạn sẽ không phải đổ vốn quá nhiều về cái entry fee để chơi game. Và từ tất cả những điều trên thì tôi hy vọng được rằng là tất cả chúng ta đều có thể vui vẻ khi chơi và có thể kiếm được tiền từ trò chơi này. Okay, thank you. How about the disadvantage of THAM Fantasy, Mr. Robert? A great question. So of course, I'm going to say there's no disadvantages, but honestly speaking, yeah, sure.
I mean, we don't really see any major disadvantages for the Tap Fantasy project. But I mean, let's face it, guys. There's a ton of competition in the field. Certainly, if you look at sort of this competition, this land grab for the metaverse, we have a variety of different gaming groups, developers, whether they're AAA or all the way down to more indie or boutique outfits like ourselves. I think it's more about distinguishing ourselves. Sort of everyone is saying NFT this, GameFi that. So the question is, how can we distinguish ourselves, really from the other people? So I think this is one of the major challenges we have. The good news is, we'll get to in just a moment, is that we have a very skilled and experienced team who have been making games for over 20 years. So hopefully that will help us avoid some of these challenges. Cái câu hỏi của bạn rất là thú vị khi mà bạn hỏi là những cái điểm bất lợi của game này là gì. Thì tôi có thể nói như thế này. Thực ra là cũng không có một cái điểm bất lợi trực tiếp nào về dự án. Nhưng mà cái điều thách thức đối với chúng tôi đó là làm sao để có thể làm nổi bật mình lên, là có thể là làm cho game nổi bật giữa hàng trăm, giữa hàng nghìn những cái game đang ra và những cái dự án cạnh tranh khắp thế giới. Đây là một điều rất khó. Tôi xin nhắc lại là cái thách thức chính của chúng tôi đó chỉ là làm thế nào để phân biệt được mình với những dự án đang diễn ra. Thì ở điểm này thì tôi muốn nói về team của mình. Team của chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm làm về game và làm về blockchain. Chính vì vậy mà tôi tin tưởng rằng cái điều này là tôi tin tưởng rằng những kinh nghiệm tích lũy này và những cái gì chúng tôi tâm huyết sẽ giúp chúng tôi trở nên nổi bật giữa những dự án khác. Okay, cảm ơn chị. I have a small question. People today tend to do everything in smartphone, right? So does Tap Fantasy have mobile app? Yep, great question. We don't currently, so we do not currently have an app at the moment, because we are on HTML5, H5 technology. It basically means people don't need to download the game, so people can just directly play, off their phone, off their tablet, off their mobile or whatever device they're using, so that you can jump right into it. We kind of see that sort of appization being a bit traditional. Yeah, sure, it's important, but to start, we don't currently have an app launched. Thank you. Cái câu hỏi của bạn là chúng tôi liệu có app không, rất là thú vị. Thì tôi muốn nhắc lại đó là chúng tôi xây dựng game này trên công nghệ HTML5, và đây là một cái công nghệ khiến cho bạn có thể chơi trực tiếp game từ trang web trên di động và trên thiết bị tablet của bạn, trên thiết bị máy tính bảng của bạn. Chúng tôi hiện nay đang không có app. App rất là quan trọng và đây là một cái cách truyền thống để các bạn có thể enjoy những game và những cái ứng dụng khác nhau. Nhưng mà hiện tại thì với những gì mà chúng tôi đang xây dựng thì chúng tôi đang không có app cho ứng dụng này. Thank you. Next, I would like to invite you to introduce the Tap Fantasy tokens, EO and EO plan. Yeah, sure. So first off, the token for our game is called TAP. Okay, so we have a total circulation of just over 1 billion with a B tokens. And actually the IGO and IDO are on right now. So we just started about an hour and a half ago on GameStarter, Kukos, and TrustPad. And certainly would invite you guys before they're all gone to participate. Thank you. Thứ nhất là cái token của game là được đặt tên là TAP, TAP, TAP token. Tổng lưu hành của token TAP là 1 tỷ. Và hiện nay ngay tại thời điểm này chúng tôi đang diễn ra IGO và quá trình IGO và IDO cho TAP. Tôi cũng rất mong muốn là các bạn có thể tham gia được vào quá trình IDO và IGO này. Sure. Thank you. Some people care about the security. I have received some questions about that. So
Could you share a bit about security and also what benefits you provide to incentive user that will choose your game? Absolutely. So certainly, it's something we're all very concerned about as well. I think the good news is just having done a number of game launches and brought a lot of titles to life, and our background, not just with the GameFi team, but our blockchain team. Certainly, we're going to keep an eye on this. We have a number of professionals helping us through the initial launch. So in terms of keeping an eye on the game balance, item and token output, in addition to working very closely with our community. So as I mentioned, we have an amazing community that we're rolling over from the first game. So we certainly have a lot of smart people to help us through this. And certainly, the trading rules and the issuance, NFT issuance authorities will give priority, right, to time lock, really just to make sure the project runs smoothly, and to protect the assets in the contract. So in terms of, transfer rights, updates, handling fees, settling, and other rights, certainly those are all protected. And we have, like I said, just an amazing team here that will keep an eye and monitor this as we roll out. Yeah. Vấn đề về an toàn và bảo mật trong game là một vấn đề rất đáng được lưu tâm. Chúng tôi cũng như là các bạn đều rất quan tâm đến vấn đề này. Trong nội bộ nhóm phát triển của chúng tôi thì chúng tôi có rất là nhiều chuyên gia, những người thông minh và những người cẩn thận sẽ lo về vấn đề này một cách hết sức chi tiết. Và ngoài ra thì ở trong cộng đồng thì chúng tôi cũng rất là thân thiết. Chúng tôi có một cộng đồng rất là gần gũi và rất là thân thiết, và chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với họ để đảm bảo những vấn đề liên quan đến trading. Đấy là một số những điểm chủ yếu mà tôi muốn nói về vấn đề bảo mật cũng như là cẩn thận trong vấn đề giao dịch ở trong game. Yeah, and I should also mention, if people have any additional questions, certainly they can reach out to us and can give you a detailed understanding of that. So thank you. Nếu như mà các bạn còn những câu hỏi nào khác thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời cẩn thận hơn từng câu hỏi một của các bạn. I will answer the question of the community later, okay? In the part 2. Just wait a second. The next question is essentially just very important in business, right? So what makes investor, customer, and user feel safe when working with Top Fantasy? Yeah, thank you. That's a great question. Of course, we'd love to answer that one. Sure. I mean, at the end of the day, everything's based on trust. So to ensure that, let me share a little bit about our team's background. So we've been, like I said, the studio's been around for making games in Asia for over 12 years. In terms of broader experience of some of our top developers, over 20 years. So in terms of Tap Fantasy itself, we rolled it out in 2019. So specifically, I should say, H5 experience in gaming for just over 5 years now. And the game itself, sort of Tap Fantasy 1.0, was launched in 2019. It's pretty popular in Taiwan and Japan, as well as Southeast Asia, Eastern Europe, and Russia. Okay. We launched on Facebook Instagame in April 2021. So it actually became one of the more popular adventure and role-playing games. We've gotten some fun awards and accolades from that. But yeah, I mean, long story short, yeah, I mean, at the end of the day, it's about trust. Trust in the developers to create good code, trust in the team, in terms of experience. And we certainly do have that. I should give a quick shout out to our blockchain team. They've been involved, as well as myself, in these types of projects for over four years now. And I'm not sure if anyone in your community or region has heard of HECO Chain or Booster Farm.
But basically, there's some of the people that we partner with on our team were behind that. So they're very successful and much more successful, perhaps, commercially than many of us. But it's just a real pleasure to have them join the team and really ensure that there's trust, that there's security and confidence in the game. Thank you. Tôi rất là thích cái câu hỏi của bạn về vấn đề lòng tin. Đây là một câu hỏi rất là hay và đúng như bạn nói đấy, thì mọi thứ đều được xây dựng và đều được phát triển dựa trên lòng tin. Về nhân đây khi chúng ta nói về lòng tin thì tôi cũng xin được phép giới thiệu về một số những cái thông tin nền về team và studio mà tôi đã làm việc. Thứ nhất là về kinh nghiệm thì studio của tôi đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong vấn đề làm game, và riêng cái game Tapestry mà chúng ta đang nói này thì đã được phát hành chính thức vào năm 2019, và hơn 2 năm qua thì đã có hơn 1,5 triệu thành viên chơi thường xuyên. Và khi mà cái game Tapestry này được phát hành ở Đài Loan, Nhật Bản và Đông Nam Á và một số khu vực khác vào năm 2019 thì nó đã đạt được rất là nhiều những cái thành tích quan trọng và được là một trong những cái game mà được Facebook khuyến nghị người chơi. Về cái nền tảng blockchain thì team của chúng tôi đã tham gia các dự án blockchain từ năm 2017. Như vậy là tính đến nay là đã được hơn 5 năm. Và khi bạn nói về lòng tin thì đúng là như thế. Chúng ta phải có lòng tin là những người phát triển sẽ làm ra được những cái dòng code tốt, và chúng ta phải có lòng tin những con người thông minh và thành đạt, và phải có lòng tin giữa những đồng nghiệp của mình. Nhân đây thì tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến với những đồng nghiệp mà tôi đang có cái vinh dự được làm việc cùng. Chúng tôi là những tập hợp của rất là nhiều những người thông minh, thành đạt, có nhiều có thành tích cao và gây dựng được rất nhiều tín nhiệm trong cộng đồng. Và dựa trên những gì mà tôi chia sẻ là tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những đồng nghiệp của tôi. Thank you for your sharing. Next, I would like to hear about the inflation. Does the project use extra token to avoid TAP fantasy token inflation? Yep, another great question. Certainly, again, it's always something to keep in mind, especially at the beginning of the rollout. Not just the beginning, but throughout the rollout of the game. Really, just sort of using our professional consultants in game or sort of on team professionality and experience. We hope to keep an eye on that and make some adjustments. I mean, essentially, in terms of our economy, we use the Solo economic growth model. So it was actually based on a Nobel Prize winning economist named Robert Solow. I think he won the Nobel Prize in 1987. But basically, yeah, we use 3 types of tokens. So there's the TAP token, the MC token, and the gold coin. So the role of the TAP token is mostly used as a top reward in the game, as well as used for upgrading NFT cards and to increase combat effectiveness, or CE, right? MC is the token that's used in the treasure area. It's quite similar to Axie's SLP, yeah. And also it's an important item for people to upgrade as well. And gold is really our stable coin. And there's a direct correlation to the USDT. It's about 1 USDT to 10 gold coins for in-game trading in terms of, basically for in-game trading in terms of our total token circulation. Thank you. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn về vấn đề về lạm phát và vấn đề game economy. Game economy là một trong những cái vấn đề rất quan trọng, và đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã lưu ý ngay từ khi mới xây dựng game, và chúng tôi đã luôn luôn lưu ý về vấn đề này trong suốt cả quá trình phát triển game. Cái mô hình kinh doanh, cái mô hình kinh tế của TAP Fantasy sử dụng 3 token chính, đó là Type token, MC token và Gold coin, đồng coin vàng. Cái vai trò của thiết kế
ba token này đóng rất là rõ ràng ở trong game. Cái thứ nhất là về vai trò của đồng THAM token, thì đồng THAM token được sử dụng để trả thưởng ở trong game, và nó là một cái yếu tố rất quan trọng nếu như mà bạn muốn nâng cấp cái thẻ NFT của mình, cũng như là muốn tăng thêm những cái chỉ số của người chơi. Cái thứ hai là đồng MC token. MC token được sản xuất, được trao đổi trong một số những cái khu vực trong cái việc xây dựng kho báu trong game. Thì cái MC token cũng tương tự như là đồng SLP trong game AC, và nó cũng đóng vai trò quan trọng trong vấn đề là nâng cấp cái tài sản NFT, cũng như là để tăng chỉ số của người chơi. Và cái cuối cùng là đồng gold coin, cái đồng coin vàng. Đồng gold coin trong game có thể đóng vai trò như là một stable coin, một cái đồng coin ổn định, mà có thể được chuyển hóa, được hấp thụ, được tính tương đương như là một để trao đổi đồng USDT. Và tôi muốn nói lại một chút, đó là chúng tôi có rất là nhiều những cái tư vấn chuyên nghiệp, những cái tư vấn quan trọng trong quá trình để xây dựng game economy, và chúng tôi đã mô phỏng cái nền kinh tế trong game. Chúng tôi xây dựng nó dựa trên nhiều tư vấn quan trọng và tư vấn chuyên nghiệp. Và một trong số những cái tư vấn, những cái chỉ số mà chúng tôi xây dựng nên cái nền tảng kinh tế game của mình được dựa trên lời tư vấn của một người đã được đoạt giải Nobel. Đấy là một số những cái điểm chính mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái mô hình kinh tế trong game. Thank you. Last but not least, almost 80% investors have just focused on price of token in short term instead of understanding the real value of the project, right? Can you tell us on motivations and benefits for investors to hold your token in long term? Absolutely. Great question. Yeah, certainly, I think a lot of people see these types of the space currently as an investment opportunity. I think that's incredibly short-sighted for a few reasons. Number one, obviously, if you focus on these short-term gains, right, you're just trying to flip, make 20% or a few percentage points. You're really missing out on the true nature of what tap fantasy brings to bear. I mean, look at it this way: we're a gaming studio that has 12 years of experience launching pretty top-tier games in China and in the Asia Pacific. We have a rich team that's really experienced in these types of rollouts and really keeping a game sustainable. Okay, we've had the opportunity to learn a lot from our competitors, right, in terms of looking at, for example, inflation or the way that the game develops, specifically the game economy. So we're in it for the long term, right? We're all here because we're really passionate about this community. This ACG community is here to stay. It's getting larger and larger, not just in Asia, but around the world. And so it's really exciting to really, engage them directly with a game that they're passionate about. This is a hobby. This is a lifestyle. We bring in a small part of that, and that's the gaming and entertainment and monetization side of their passion. So we see a lot of long-term growth potential, not just in Asia, but around the world. And certainly, I think people need to look at this as, yeah, sure, you could make some money short-term, but the longer you participate in us in terms of this investment choice, in terms of a partner really on this voyage to building out this new reality, you'll be rewarded handsomely longer term. So stick with us. As I mentioned, we do have some really interesting updates. Do follow the community. Stay close to the game. And really, if you think of the TAP token, you'll be able to trade this on a variety of different exchanges, right? In addition to upgrading your own skins, and like I said, participate in the lands and cities rollout in January. Thank you. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Những gì bạn nói là rất là đúng. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng là về quan điểm của tôi thì có
đây là một cái cơ hội để kiếm tiền. Và cái thế giới NFT, game NFT được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến như là một cơ hội ngắn hạn để lướt sóng kiếm tiền. Và nếu như mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì ngắn hạn, những giá trị ngắn hạn, thì chúng ta sẽ để lỡ mất cái cơ hội, cái tầm nhìn lâu dài của chúng ta về bản chất thực sự tốt đẹp của trò chơi. Và chúng tôi không ở đây là để làm những gì ngắn hạn, chúng tôi ở đây để cam kết làm nhiều hơn thế và làm một cách lâu dài, làm một cách tử tế. Thứ nhất là vấn đề studio của chúng tôi đã có rất là nhiều partners và có rất là nhiều sự hiện diện ở Trung Quốc, ở khu vực châu Á. Và chúng tôi coi game, phát triển game là một sở thích, là một phong cách sống, là một mục đích để theo đuổi lâu dài. Và chúng tôi phát triển nó với tất cả đam mê và tất cả những cái gì tốt đẹp mà tôi có thể nghĩ ra. Tất nhiên là những cái cơ hội đầu tư, những cái cơ hội chơi game để kiếm tiền, nó là một cơ hội trước mắt, và đôi khi là nó che khuất mất tầm nhìn của chúng ta vào những gì thực sự quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng đó là trong ngắn hạn thì giá cả sẽ biến động và chúng ta đều có mất có thua. Nhưng mà các bạn nếu như nhìn vào những giá trị mà tôi đã chia sẻ và nghĩ về một con đường dài mà chúng ta đang đã và sẽ đi cùng nhau, thì các bạn hãy đồng hành cùng với chúng tôi, hãy gắn bó với game và hãy ở gần dự án của chúng tôi để có thể thấy được những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh những gì tôi đã chia sẻ ở phía trên về tầm nhìn, thì tôi cũng sẽ nói một chút về cái công dụng của đồng THAM token. Cái đồng THAM token trong tương lai các bạn có thể giao dịch nó ở trên rất là nhiều những cái nền tảng và sàn giao dịch khác nhau. Ngoài ra thì cái việc nắm giữ THAM token nó sẽ giúp các bạn nâng cấp cái bộ sưu tập NFT của mình, cũng như là thay đổi những cái môi trường, những cái cách chơi ở trong game. Và điều này sẽ giúp các bạn, nếu như bạn thực sự muốn chơi game và muốn trải nghiệm game của chúng tôi. Is it done? Yes, done. So we will next do the exciting part today, the error. I see many questions, right? Okay, I'm sure the community is excited to ask you many questions. Can we start now? Please go ahead. Okay, first question is many questions. I'm blood in this. Hopefully we have some fun ones as well. The first question is ĐỹNG. He asked, how will you rotate player if they are attacked by hackers? Has the project been audited? Yep, just so I understand, so how are we, in terms of it's a security question, and specifically how do we protect against hackers was the question? Was that correct? Yeah, great question. So yeah, certainly always a concern for GameFi projects or any kind of blockchain or DeFi project. The good news is that our team is very experienced. So a lot of, if I look at most of the blockchain team, including myself, we do have a pretty strong DeFi background. So certainly working in the financial sector, so in terms of security protocols, in terms of having, different, measures in place to protect, the game, to protect players. That's something we've taken into consideration, and we feel, of course, you can never protect 100%, but I think the good news is our background experience on DeFi, especially in the financial world, has really prepared us, and we're really using a lot of those best practices in game. And it's something certainly that our investors were very concerned about, just given the nature of hackers, etc. So, yep, you're in good hands. Again, I defer to the team and their experience to try to mitigate most of those concerns. Thank you. Great question. Câu hỏi của bạn rất là hay. Về vấn đề bảo mật thì như tôi đã nói ở trên, bảo mật không chỉ là về bảo mật, nó không chỉ là điều mà các nhà đầu tư rất quan tâm, mà bản thân dự án cũng rất là chú trọng. Đây là một điều mà chúng tôi rất là nghiêm túc và chú trọng nó trong quá trình xây dựng game. Thì tôi xin nhắc lại về team của mình.
background và kinh nghiệm của team của tôi rất là mạnh. Chúng tôi có các nhà chuyên gia và có những cái kỹ sư, có những nhà phát triển dự án trải dài trong các lĩnh vực từ tài chính đến dữ liệu đến bảo mật, và họ đang làm việc hết sức chăm chỉ và chuyên nghiệp để làm cho dự án này tốt hơn và ngày càng được bảo mật hơn. Thì bạn cứ yên tâm và tin tưởng lời tôi nói. Cái dự án đang được xây dựng bởi những cái khối óc và những bàn tay kinh nghiệm, và họ biết là mình đang làm gì. Và đây cũng là cái mối quan tâm của những nhà đầu tư đối với dự án, và đó là điều mà hiện nay tôi có thể chia sẻ với bạn về sức mạnh kinh nghiệm cũng như là mối quan tâm từ team của chúng tôi, và chúng tôi đảm bảo được rằng là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù không dự án nào có thể hoàn toàn tự tin là có thể bảo vệ được 100%, nhưng mà tôi đang cố gắng hết sức để làm hết sức có thể. Thank you. The next question is quite late. I will translate to English. Okay. I heard that your game has been confirmed in the traditional game market. So can you tell me the difficulties you face when developing from the traditional game market to the blockchain game? Okay, Choi ơi, that's a good question. Lots of challenges. Yeah, a fantastic question. Thank you. Thank you, Quacklet. So, well, I could speak about that all night long, but I guess the top line points would be that I think first off was maintaining really the gameplay, not just maintaining the gameplay, but improving the gameplay. Because on one hand, we have a pretty popular game with a lot of users, and the challenge was making sure that first the new launch is just as exciting, if not much more exciting, which it certainly is, but also making sure that the game economy was sustainable, and as well, to the prior point, is secure, right? Not just for the players, but for obviously our investors and the broader community. So yeah, I think being sustainable, that was a big question. I think many of these games sort of kind of crest very quickly, and then they lose their popularity, right? So sustainability, investability, playability, security were all big challenges. So yeah, great question. Thank you. Cái câu hỏi của bạn rất là hay. Về những cái điểm khác biệt khi mà phát triển game truyền thống đối với game blockchain thì chúng tôi gặp rất là nhiều những thách thức, nhưng mà trong đó cũng có rất là nhiều cơ hội. Cái thứ nhất là bởi vì game THAM Fantasy được xây dựng trên một cái tựa game đã rất là nổi tiếng trong cộng đồng. Vì vậy mà chúng tôi phải đảm bảo được là cái gameplay, cái cách mà các bạn chơi game và cái cách mà các bạn trải nghiệm chơi game nó phải thật là thú vị và nó phải thật là độc đáo. Và tôi xin khẳng định là nó thực sự thú vị và độc đáo là thật. Cái thứ hai mà chúng tôi phải lo lắng đó chính là về cái game economy, cái nền kinh tế trong game nó phải thực sự ổn định. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi cần lưu ý đó là về những vấn đề bảo mật dành cho người chơi như bạn nói. Chúng tôi phải đảm bảo làm sao để nền kinh tế trong game ổn định và người chơi được cảm thấy bảo vệ, được cảm thấy an toàn trong game của mình. Đấy là một số những cái nét khác biệt và những cái thách thức khi chúng tôi phát triển cái game blockchain này. Thank you. Mr. KHươNG, the next question is, does the project cooperate with streamers to advise each product? In which countries is the community of THAM Fantasy present? Yeah, great question. So basically, thank you, Kay, for that. We're quite strong in Vietnam, of course, and Korea, Japan, Taiwan, and I think also Thailand, Eastern Europe, increasingly Russia. We are beginning to cooperate with some different groups in South America, specifically Brazil. So we are a global game. And yeah, absolutely. We're always looking for people to help spread the word. And really, we're quite passionate about the game, and we hope that our community
is passionate as well. And that's something, if there is an interest, you can reach out directly to our team, and we can look at that on a case-by-case basis. But thank you, and we'd love to find a way to work with you. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ rằng tựa game của chúng tôi đã đạt được một số những cái thành công nhất định ở một số thị trường, và chúng tôi cũng khá là phổ biến ở một số thị trường sau đây. Đầu tiên là Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Chúng tôi là một tựa game quốc tế và chúng tôi đang làm hết sức để quảng bá và duy trì cái hình ảnh cũng như là cái lan truyền cái sự phổ biến của game mình ra một số những khu vực khác, những nước khác như là Brazil. Chúng tôi tin tưởng rằng hiệu ứng truyền miệng sẽ giúp sẽ là một trong những cách tốt nhất để marketing cho game của mình. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch để hợp tác với một số tập đoàn, với một số đối tác, và dựa vào cộng đồng để phát triển game của mình trở nên phổ biến hơn đối với cộng đồng. Và chúng tôi có một cộng đồng người chơi game rất là tuyệt vời và rất là gắn bó, và tôi nghĩ rằng là những cái sức mạnh từ cộng đồng sẽ mang lại cho game của chúng tôi nhiều tiếng tăm và phổ biến hơn ở những thị trường khác nhau. Cảm ơn bạn, một câu hỏi rất là tuyệt vời. I think I will choose a girl question, right? A lot of men. I find a question for a girl. She wants to ask: is Fantasy planning to host a world tournament in the long run around the world? Great question. We'll have to keep that one secret to build curiosity in the game. Yeah, sure. It's something we've looked at as a studio in terms of how to keep sort of the interest and curiosity high. So I can't confirm nor deny those plans at present. Thank you. Cái câu hỏi của bạn hết sức là thú vị, nhưng mà thời điểm này thì tôi chưa thể tiết lộ được gì nhiều, bởi vì đây là một cái vấn đề mà nó liên quan đến những cái bí mật, những cái thông tin nội bộ của công ty chúng tôi mà hiện nay là tôi nghĩ là tôi chưa được quyền công bố. Và tôi nghĩ rằng là để giữ được cái sức tò mò và sức hút của công chúng thì chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn, và chúng tôi sẽ có một cái cách nào đấy để duy trì cái sức hút, cái sự tò mò của công chúng lên một mức cao nhất. Và hiện nay thì tôi chưa thể tiết lộ được gì nhiều về cái thông tin này. I will wait later. Okay. A question about the metaverse trend, a hot trend right now. What is your vision for the future development of metaverse? What has the project achieved so far? Yeah, super question. Yeah, so the vision currently is to become the #1 ACG community on the blockchain and the metaverse. Again, as I mentioned, we have this amazing community of about 20 million people globally. So we're really looking to leverage them and co-create. I think it's about co-creation. The sort of the ACG community is amazing. I'm assuming many people in the audience are part of it. So we're actually looking to create it with them. Yeah, sure, we have our own ideas in terms of what we think it could be, what it might be, what it should be. But again, we look to our community to help us with that vision and really make it fun for everybody. So specifically to the question, what has the project achieved so far? I think we've achieved spending a lot of time and investment money on answering that question. You'll probably have a better feel for what that looks like in terms of our vision, shortly as we continue to roll the game out in Q1 and Q2, and specifically in the summer once we launch our lands and cities model. It's going to be quite unique, and I think again the good news is we've had a lot of different you could say competitors, friends that have launched similar games, and we're always learning what's working, what's not working, what's happening with this trend, what are the different interpretations of it, and how can we make it better, how can we contribute. But I think the most important thing is it's something that we all have different sort of ideas about, and really we look to our community to help us achieve something unique. And hopefully you guys will also be a part of that. Fantastic question. Thank you.
Cảm ơn câu hỏi tuyệt vời của bạn. Thì bạn có hỏi tôi về về cái tầm nhìn xa và về những kỳ vọng đối với game và với cái dự án này. Thì đầu tiên là cái tầm nhìn của tôi đó là đầu tiên là sẽ trở thành một cái cộng đồng game blockchain metaverse số 1 trong cái cộng đồng này. Và chúng tôi để làm được điều này thì cái tầm nhìn của chúng tôi đó là co-creation, đó là cùng sáng tạo, cùng build game với mọi người. Đó là cái nền tảng game của chúng tôi đây là cái cách mà cái nền tảng game của chúng tôi vận hành. Chúng tôi có một cộng đồng rất là tuyệt vời, đó là cộng đồng ACG. Và cái cộng đồng này thì nó không chỉ thú vị, độc đáo, độc nhất mà cộng đồng này có rất gắn bó với nhau và hết sức sáng tạo. Và để cùng sáng tạo với các bạn và để cùng sáng tạo với cộng đồng, đây là một trong những cái vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện game này theo cái tiêu chí là làm sao để mang lại niềm vui đến cho tất cả mọi người. Bạn cũng hỏi chúng tôi về những gì đã đạt được cho tới nay. Thì để đạt được một thành tựu dành cho game thì chúng ta phải đòi hỏi rất là nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để đầu tư vào game. Thì hiện nay chúng tôi đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định. Thứ nhất là chúng tôi là một tựa game có tiếng nói và một tựa game có thương hiệu trên toàn cầu. Đây là một điều đã được kiểm chứng tại những thị trường mà chúng tôi phát triển. Trong tương lai thì tôi hy vọng là ở trong ngày này chúng tôi sẽ có ra mắt được những cái chức năng game mới. Ví dụ như là chúng tôi có thể launch được bất động sản hay launch được những cái vùng đất mới trong game của mình. Ở một điều đó là cái lĩnh vực này, cái lĩnh vực game ấy, hiện nay nó đang rất là thu hút và có rất là mới mẻ. Vì vậy mà chúng tôi cũng có rất là nhiều những đối thủ. Và cái tầm nhìn sâu xa của chúng tôi đó là làm sao để làm nổi bật dự án trong hàng xa số những dự án khác. Và để làm được điều này thì chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng. Và chỉ cộng đồng gắn bó, thú vị, độc đáo và gắn kết với nhau mới có thể cùng nhau sáng tạo và cùng nhau bước đi được lâu dài trên con đường này. Thank you. Question from Mr. Lợi. Okay. Tell us a little about your latest achievement last month. What are you working on right now, and what are your main thoughts you want to convey to today's AMA? Fantastic, yeah. Sure. Basically, I would say our greatest achievement is, one is attracting the attention of professionals like Hani and being able to onboard, various influencers and KOLs. That's just amazing to be able to work with professionals, people that know their communities very well, that respect their communities and offer quality product and projects to them. And I think also another amazing achievement was closing down our various investment rounds. We're very fortunate to work with some very high-profile investors, professional angel investor, etc. So some pretty big names on there, and really getting the confidence from them in the game, the confidence in the vision, the confidence in building, having a partner that sees the long-term potential of what we're trying to do in terms of creating this ACG metaverse community, in terms of creating a game that is fun and playable, and really is an extension of our community's passion. And then to the final question in terms of what are the main points in terms of what we'd like to convey. I think it's about engagement. I don't mean go out and get engaged. I mean engagement with us. In terms of, we are a studio that's been around for a while. We have a number of different titles. App Fantasy is our core project, and it's really something that we've put a lot of passion and time into in terms of App Fantasy Metaverse. So join the communities, get involved, reach out to us. We would love to find ways to work with you. Whether, and there's a variety of different ways. So get involved, get engaged. I think that's the most important thing. We're similar to you all. We're passionate about ACG, passionate about gaming, and really, we have an opportunity here to make something special. And we've had some great successes so far, and really looking forward to continuing the process and the rollout, and engage with us. Let's have fun together.
Thank you. Câu hỏi của bạn rất hay. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất hay. Về một trong những cái thành công tốt nhất mà chúng tôi đạt được đến thời điểm này, tôi nghĩ được rằng là chúng tôi đã lôi kéo được hoặc là chúng tôi đã lôi kéo được rất là nhiều những nhà chuyên môn, người nổi tiếng, những người có tầm nhìn tuyệt vời cùng tham gia với chúng tôi trong việc xây dựng dự án này. Và muốn có một cái dự án chất lượng, muốn có một cái game chất lượng thì chúng ta phải có sự tham gia, có sự đồng lòng của rất là nhiều những con người chất lượng. Họ là những con người họ là những chuyên gia và họ có tầm nhìn, và từ tầm nhìn của họ thì tôi cũng đã có dự án có rất là nhiều những cái sự tự tin để phát triển cái tầm nhìn của mình, có sự tự tin để có thêm đối tác, có sự tự tin để cống hiến và cam kết với dự án để phát triển dự án một cách lâu dài, và có sự tự tin để cùng nhau xây dựng cộng đồng. Tôi muốn nói đến sự cam kết và đến sự cống hiến lâu dài. Tất nhiên là tôi không sắp kết hôn, tôi chỉ muốn nói đến sự cam kết thôi. Và game fantasy là một game được xây dựng bởi rất là nhiều sự cam kết và lòng đam mê. Cái lòng đam mê từ cộng đồng chơi game, lòng đam mê từ những nhà lập trình, lòng đam mê của những nhà phát triển và sự đam mê của tôi. Nếu như có một điều gì đó quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì đó là hãy sắn tay vào làm, hãy có cam kết lâu dài, hãy trung thực và hãy chiến đấu hết mình vì sự cam kết của mình. Đó là thể hiện tình yêu và sự đam mê. Và quan trọng đó là hãy chơi game cùng nhau một cách vui vẻ. Đó là những tinh thần mà tôi muốn truyền đạt và những tâm tư tình cảm mà tôi muốn các bạn hiểu được rằng. Vì thế nên là hãy tham gia cộng đồng. Nếu như các bạn đang xem số live này thì hãy tham gia cộng đồng, hãy cùng lên thuyền với chúng tôi. Go to the moon, right? Of course. Okay. Next question is, who are your biggest competitors right now? What are advantages that you project to beat your competitors? Great question. Again, always difficult to say, and I don't want to be presumptuous in terms of naming our competitors. I think it's pretty clear who they are, and we're coming for them. I think it's exciting to be in this space, and obviously we have a lot of respect and admiration for our competitors. They've done some amazing things in terms of being first movers in this space. However, I won't give them the benefit of naming them. I think that we're really excited. First off, our team, very experienced. Not just on the game development side. We do have a lot of different types of professionals, from behavioral psychologists to gaming experts that give us a lot of feedback in terms of making our game playable, engaging, and fun. And I think also, if you look at the blockchain team, as I mentioned, I think some of the major concerns, of course, for any game in this space are security and sustainability. But those are all things that we feel that we've adequately prepared for in terms of anticipating potential challenges. And of course, I think lastly, just again, I come back to the community. We're going into this new launch of Tap Fantasy Metaverse with an amazing community behind us. Not just the community like you guys now, but the people that have been playing our game for over the last 3 years. So we're just very fortunate to have an amazing community, amazing network of investors, community leaders, influencers, KOLs, and professionals in-house to really, I think, do something special in the youth here. And so I'm glad you all are along for the ride. Thank you. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất là thú vị. Thì chúng ta đều biết được rằng là những cái đối thủ lớn nhất của Tap Fantasy là ai, và tôi sẽ không tạo cái lợi thế cho họ bằng cách là nói trực tiếp tên của họ. Chúng ta chỉ có thể là biết và giữ trong lòng vậy thôi. Đây là cái buổi live của chúng tôi, vì vậy là chúng tôi sẽ không nhắc tên cái đối thủ của mình. Bạn có hỏi về những cái lợi thế mà game chúng tôi có thể có cái lợi thế hơn những đối thủ.
thì tôi xin nhắc lại đó là cái lợi thế như tôi đã nói từ đầu đến giờ, đó là chúng tôi có một team rất là mạnh và chúng tôi nhận được rất là nhiều lời khuyên tư vấn từ những chuyên gia, những cái người có chuyên môn rất là cao và họ rất là có hiểu biết và có sức mạnh trong cộng đồng cũng như là trong lĩnh vực mà họ đang làm. Cái điểm thứ hai đó là tôi có thể khẳng định đó là game của mình có cái gameplay rất là thú vị, hay, độc đáo. Về tất cả những cái điểm mà chúng tôi đã nói từ đầu giờ đến giờ, về game economy, về game design, về những thiết kế, về mọi thứ tôi đều đã nói, là đó đều là những cái điểm mạnh và những cái điểm thuận lợi nhất của THAM Fantasy. Thank you. One question from Nice Man. In marketing strategies, how to list when there are several projects similar to fantasy? Yeah. Thank you, Nice Man. Cool name and another good question. Yeah, sure. How to distinguish oneself? I think again, just refer to my previous question in terms of being able to work with some of the top investment groups internationally. With their marketing teams, with the various communities that they have, really helps us understand sort of best practices, what works, what doesn't work. Okay, certainly there's no perfect formula, right? So we're all quite confident that one of the benefits of working with a lot of professionals and people with deep experience in this industry, you tend to get good advice and you tend to have your own gut feeling in terms of how to do things a bit differently, how to make it a bit more fun, and really if you track us in terms of our rollout and our roadmap, I will think you'll obviously see a lot of similar things, best practices, but you'll also see some unique things and hopefully some surprises, especially once we get closer to the rollout in the summer. So yeah, sorry, a bit of a boring answer to a good question, but I think it's fair to say that it's really the experience of our team, our investors, our community. These people tend to give us ideas and strategies that we feel that will help us become a little bit more different than the average project out there. But yeah, do track us. Keep an eye on us in terms of the development. You'll hopefully see some fun and unique, viral, exciting, celebrity type of things in the short to medium term. So stay tuned. Thank you. Cảm ơn bạn Nice Man. Đấy là một cái tên rất là cool. Tôi rất là thích câu hỏi của bạn. Như bạn đã nói thì thực ra là về vấn đề marketing, tôi cũng đã trả lời giải rác ở một số những câu hỏi trước. Thứ nhất là về vấn đề marketing thì hiện nay game dự án của chúng tôi đang được làm việc và đối tác với với rất là nhiều nhà đầu tư và đối tác hàng đầu thế giới. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng nhận được cái sự tư vấn chuyên nghiệp, những sự tư vấn từ chuyên gia về làm sao để phát triển, để có một cái chiến lược marketing đúng đắn và làm sao để phát huy được hiệu quả từ những cái phương thức marketing khác nhau. Và phải sau một thời gian nữa thì thử nghiệm liên tục thì tôi mới có thể trả lời được cụ thể là có những cái cách nào hiệu quả và có những cách nào không hiệu quả trong vấn đề marketing của dự án. Như là tôi đã nói từ đầu tới giờ, đó là chúng tôi có một team rất là mạnh, một cộng đồng rất là mạnh, một cộng đồng rất là độc đáo, rất là gắn kết với nhau. Chính vì thế mà cái hiệu ứng truyền miệng của game rất là tốt. Chúng tôi đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định về mặt phát triển hình ảnh trên toàn cầu, và cái sự nhận diện của game cũng khá là nổi bật. Tôi rất xin lỗi là câu hỏi của bạn khá là hay, nhưng mà tôi chỉ có thể trả lời với một số ý đã lặp đi lặp lại và tôi đã nói nhấn mạnh ngay từ đầu, đó là về những đối tác lớn mà chúng tôi đang cộng tác, về sức mạnh của team chúng tôi, về cộng đồng mà chúng tôi đang xây dựng, và về trải nghiệm, và về những cái thông tin nền mà đội ngũ chúng tôi đang làm việc. Nếu như mà bạn muốn game có thể marketing tốt hơn thì chúng tôi hy vọng được rằng là bạn hãy theo dõi game nhiều hơn, hãy bám sát với chúng tôi, hãy ở bên cạnh chúng tôi. Và nếu như có bất cứ một thông tin gì mà bạn cảm thấy thú vị thì hãy chia sẻ nó đến với cộng đồng của mình. Và tôi tin được rằng là sự đồng hành của cộng đồng, sự theo dõi của các bạn chính là những cái sức mạnh nền tảng để tạo nên cách marketing tuyệt vời nhất cho game. Thank you. The next question is
about the ideal schedules, listing, and next events of TAP Fantasy? Thank you. Yeah, absolutely. So in terms of this, just in the interest of time here, please do join our different communities. We will start making some announcements very shortly, within the next few days or so, in terms of some schedules, in terms of events, and to your question, in terms of the different schedules, we will be posting that. So yeah, just follow us on the various social channels, and just keep your eyes open over the next few days. We'll have I think a fairly clear posting regarding that. But yeah, thank you for the question. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Trong một vài ngày tới ngắn thôi, tức là trong mấy hôm sắp tới thì chúng tôi sẽ có một cái event rất là thú vị dành cho cộng đồng. Thì để theo sát được và bám sát được event này thì bạn hãy join vào một số những cái group của chúng tôi và hãy follow chúng tôi trên một số nền tảng mạng xã hội. Thì ở trên đấy chúng tôi đã cập nhật rất là kỹ những cái lịch event chi tiết và những cái sự kiện sẽ diễn ra. Vì thế mà nếu như bạn muốn tham gia hoặc là muốn để ý đến những event này thì hãy follow chúng tôi trên một số những cái kênh truyền thông mạng xã hội chính thức của dự án. Thank you. Next question will be chosen is, how much money does the project need to play? Yep, sure. Basically, there is a free-to-play onboarding process, so you can join free-to-play or play-to-earn. And in terms of the exact cost, I think you'll see our NFTs and assets listed very, very shortly. So again, yeah, it's a good question. Just in the interest of time, I won't go into the specifics at this stage. But yeah, please do stay posted. We'll be answering all of those in terms of the onboarding process for the different gameplay models very shortly. Thank you. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thứ nhất là game được xây dựng trên mô hình free to play và tức là miễn phí để tham gia, và kể cả là free to play thì các bạn vẫn có thể play to earn, tức là chơi để kiếm thêm. Thì đây là về những cái vấn đề về mua bán NFT hay là niêm yết những cái tài sản số thì đây là một quá trình đang diễn ra và sẽ ra mắt được trong một vài hôm sắp tới. Thì vì vậy để muốn biết thêm thông tin cụ thể, bạn hãy follow chúng tôi và toàn bộ những cái thông tin này sẽ được công bố cập nhật trong một vài ngày tới. Thank you. The last question. The last lucky person. I think it's nickname of a girl. Can we avoid layer to cheating app to take profit? Yeah, sure. Great question. Well, I will come to your house and be very angry if we catch you cheating. No, I'm joking. But yeah, sure. It's a concern. Again, we've looked at, anticipated this in terms of doing simulations and using different sort of security, techniques and forensic techniques to catch people. And really, I think we've had this, just being a game studio that's been in the business for a while. This is certainly a concern, for our community. So again, we might not catch it every time, but certainly we are very careful in terms of some of the protocols we have, and we'll be obviously really paying attention to this. This is part of our security protocols and onboarding process. Again, a lot of it I can say without saying too much about it. It does involve a lot of, I would say, complex data science and understanding different gameplay baselines. And using a number of different techniques to try and mitigate this behavior. Again, you can't catch it every time, but we do feel that we're pretty confident in that we can make sure that gameplay and specifically cheating is discouraged, strongly discouraged, and dealt with and caught in a timely manner. Thank you for that. Great question. Câu hỏi rất thú vị của bạn. Tôi mà phát hiện ra là ai mà đang lừa dối hay ai mà đang cheat là chúng tôi tìm đến nhà họ ngay.
Tất nhiên đấy là đùa thôi, tất nhiên đấy là một câu nói đùa thôi. Thì đúng như bạn nói đấy, vấn đề lừa dối và vấn đề cheat đó là một cái vấn đề mà chúng tôi rất là lưu tâm. Và để ngăn ngừa cái vấn đề này thì chúng tôi đã phát triển rất là nhiều những cái giao thức và rất là nhiều những cái kỹ thuật ở trong game để có thể hạn chế được vấn đề này hết sức có thể, mặc dù chúng tôi không đảm bảo được rằng là chúng tôi có thể hạn chế được nó 100%. Nhưng mà đây là những vấn đề mà dự án đã tính tới và chúng tôi đang phát triển những cái giao thức, những cái kỹ thuật, những cái công nghệ để làm sao có thể hạn chế được vấn đề này, và tất cả đều đang được phát triển một cách cẩn thận. Tôi không thể nói quá sâu và quá kỹ về vấn đề này được, bởi vì nó sẽ động chạm đến rất là nhiều những cái vấn đề kỹ thuật phức tạp. Nhưng mà bạn yên tâm là chúng tôi rất là tự tin. Với cái dự án game này thì chúng tôi rất là tự tin là chúng tôi sẽ hạn chế được những vấn đề xấu nhất xảy ra liên quan đến vấn đề không trung thực và vấn đề lừa dối. Thì đấy là những cái điều mà tôi có thể chia sẻ với bạn ở ngay lúc này. Còn để nói một cách sâu sắc về mặt kỹ thuật thì về mặt công nghệ thì hiện tại là tôi chưa thể tiết lộ được nhiều. Thank you. 10 question is already done. Okay. Would you like to share more anything, Robert? No, just to really to say thank you. Thank you to everybody that joined today. A big thank you for the translation. I'm sure it was professional and well done, and also a big thank you to Hani. I really appreciate the interest in our project, in the game, and yeah, really looking forward to engaging with you all online, in game. Join our community. As I mentioned, it's a strong community and growing. And we're really looking forward to growing this together. Right, this is a collaboration. This is a co-creation, and we think we have something special here. Please help us make it special. Thank you so much. Happy New Year as well, and look forward to speaking to all of you again soon. Happy New Year. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn Hani, cảm ơn người phiên dịch, và cảm ơn tất cả những ai đã lắng nghe và đã theo dõi buổi hôm nay. Có rất là nhiều thông tin thú vị đã được đưa ra, và tôi mong muốn được rằng là sẽ được đồng hành với các bạn, được đồng hành với cộng đồng trong một thời gian ngắn sắp tới. Tôi mong muốn được gặp lại các bạn, được nói chuyện với các bạn. Tôi mong muốn không chỉ là được đồng hành với các bạn ở cuộc nói chuyện này, mà còn mong muốn được gặp lại các bạn ở trong trò game, ở trong game của chúng tôi. Đấy là một game rất là hay. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại các bạn sớm thôi và được đồng hành với các bạn trên một con đường dài sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có nhiều điều đặc biệt để mang tới cho các bạn, và dựa vào sức mạnh của cộng đồng, hãy cùng chúng tôi làm được điều đặc biệt đấy. Hãy cùng chúng tôi join cộng đồng, hãy cùng chúng tôi sáng tạo, hãy cùng chúng tôi bơm lên cái ngọn lửa nhiệt huyết cho cái sự đam mê và sự sáng tạo này. Hãy cùng chơi game với chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. Happy to new on time high year, right? Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Hani, với các khách mời trong buổi AMA ngày hôm nay. Thì Hani trân trọng tất cả các câu hỏi của mọi người, cho nên là nếu có lỡ bỏ sót của ai thì mong mọi người bỏ qua. Chúng ta cùng cảm ơn anh Robert, người đã rất nhiệt tình giải đáp các thắc mắc trong ngày hôm nay. Chúc anh và THAM Fantasy nhiều sức khỏe, nhiều thành công và ngày càng phát triển nha. Thank you to everyone who joined with Hani and our guest today in AMA. Hani appreciates everyone's questions, but if I miss anyone, please forgive me. We also thank Mr. Robert, who was very enthusiastic in answering questions during the live. Let's wish him and THAM Fantasy a lot of health, full of luck. I wish THAM Fantasy grows stronger and stronger, bringing many benefits to the community. Thank you everyone again and goodbye. Thank you very much, everybody. Thank you, Hannah. Thank you, Robert. Thank you, Honey. Chào mọi người nha.